Okay, we sing. Let's sing. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Esse aqui chega melhor.
Okay, you stay behind. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare
Chandraya Radhikaya Tadavaye Krishnaya Krishna Pataya Pataya Namo Namaha. Eles têm acompanhado o Harikatha de Bhaktivedanta Maharaj, que é muito especial para os Gaudiya Vaishnavas. Os Gaudiya Vaishnavas são aqueles que são os seguidores da filosofia perfeita do Chico. Então, nesse período, o Mahaprabhu faz inúmeras revelações sobre a Lila, sobre o Pinda Lila, e também ele faz tempos doces em Jagannatha Puri. Então, se eu não me engano, amanhã ou depois da manhã vai ser a Lila chamada Gundita Madhana Lila, que antecede ao próprio desfile do Senhor Jagannatha. Essa Lila, como os nossos Gurudevas explicam, Mahaprabhu ensina para os seus seguidores, para os seus ternos. Essa Lila é muito importante, porque é a limpeza do templo da rainha Gundita, que era a esposa querida de Indra Dyumna Maharaj. Assim, uma história. Tudo começa muitos e muitos anos antes, mas os segredos esotéricos, uma série de verdades profundas, em torno dessas lilas, só Mahaprabhu vem revelar completamente. Então, ele sai com os seus devotos, com seus companheiros, eles vão levando baldes, vassouras e materiais de limpeza para limpar o templo de Gundita, porque em breve o Senhor Jagannatha, Gurudev e Subhadra vão chegar ali naquele templo. Então, Mahaprabhu dá um exemplo perfeito e quer ter certeza que o templo de Gundita vai estar limpo, 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 limpo. Então, quando o nosso Gurudev conta esse passatempo, ele uma determinada ocasião, uns dias para contar todos os passatempos que giram em torno do Senhor Jagannatha. Então, como o Senhor Jagannatha aparece nesse mundo, um dos motivos principais sendo ter esse desejo que Krishna aparecesse de uma forma que fosse assim a personificação da misericórdia. Então, especialmente esse passatempo em que Mahaprabhu pessoalmente lidera os devotos para limpar o templo de Gundita, é muito importante para todos os sadhakas. Porque, primeiro, quando Mahaprabhu chega lá com os seus devotos, ele pega a vassoura e ele vai varrendo aquelas poeiras, assim, aqueles pedaços de pedra, detritos mais visíveis, né? As impurezas mais perceptíveis. Então, ele vai várias vezes, e aí eles fazem um campeonato. Quem conseguir varrer, vamos ver quem vai conseguir varrer mais poeira, vai conseguir fazer um montinho maior de todos. E com certeza Mahaprabhu ganha. Ele varre um monte enorme, assim. Eles vão passando por várias camadas de limpeza do templo.
Mahaprabhu, com a ajuda de Nityananda Prabhu, ele vai diretamente pro templo, do altar, né? Onde vai ficar o Senhor Jagannath. E ele pega a sua própria roupa, seu mantinho, seu lutaria, pega água nos baldezinhos limpinho, quando o altar para que o Senhor Jagannatha fique ali com o Subhadra e Baladev. E claro que a gente já ouviu falar várias vezes que o significado disso, nós podemos ter o darshan do Guru, do Sadhu, de Thakuraji, nós precisamos estar sempre nesse movimento de limpeza, porque nós estamos aqui nascendo nesse mundo material milhões de vidas. Quantas vidas cada um de nós já teve? Algumas pessoas dizem, você é uma alma antiga, mas não você. Todo mundo está nascendo, todas as divas estão nascendo aqui, milhares e milhares de vidas na Gandhara, né? Às vezes está lá no plano superior, lá numa forma de semideus, às vezes está lá no plano infernal na forma de um bichinho. Então, esse passatempo, ele é muito importante para a nossa reflexão, para a nossa reflexão profunda. Sim, essa é a Lila de Mahaprabhu. A Lila de Mahaprabhu é como uma espiral mística que passa na nossa vida, na nossa cabeça, no nosso coração, e vai ajudando a que a gente se aproxime cada vez mais dele. Né? Dele e da sua Lila maravilhosa, né? Porque até aqui nessa revista lindíssima, que saiu já é Shri Gurudev, né? Uma da revista, está aqui, ó. Qualquer doação. O nome é Gora Tata, tem um artigo muito lindo, Gora Tata, que são as verdades sobre o Mahaprabhu, que é Krishna, o próprio Krishna, que aparece para propagar o Mahamantra, que aparece para nos ensinar Krishna Bhakti, né? Braja Bhakti. Então, assim, é um período muito lindo, muito alegre, e daqui a pouco nós vamos estar todos, espero que todos vocês possam ir, com a presença de Bhaktivedanta Prabhu Maharaj, no Ratha Yatra. Né? Mahaprabhu, ele está dançando, ele dança perante Kirtan, na Lila original, vamos dizer assim, se formam 7 grupos de Kirtan, com os melhores Kirtanistas de Mahaprabhu. E para aqueles que são muito afortunados, eles se manifestam nos 7 grupos de Kirtan ao mesmo tempo. E tem uma pessoa muito afortunada que percebe isso, né? Que se chama Prataparuda Maharaj, se não me engano. Mas eu acho que é isso mesmo, né? Que ele percebe isso, e Swarupa Damodar e outros companheiros de Mahaprabhu ficam muito assim. Prataparuda Maharaj está conquistando a misericórdia de Goranga Mahaprabhu. Então, assim, dessa época do ano, não há palavras para dizer como é importante para a nossa. Então, agradeço a oportunidade, falar um pouquinho, e vou deixar aqui. Govinda bolo Hari Gopala bolo Govinda bolo Hari Gopala bolo Govinda bolo Hari Gopala bolo Govinda bolo Hari Gopala Narayana Giridhari Giridhari Sam Konukari Hello.
वै गौरचन्द्राय राधिका वै तदालयी कृष्णाय कृष्णभक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने मूर्तये नमः। कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तं चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रियम्। ओम वृंदावै तुलसी देवै वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्वत्यै नमो नमः। ताभिहीना अपराधवशे कृपामणिकं शरणं प्रपन्नं नमस्ते चरणं नमस्ते शरणं नमस्ते नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं राधां अरविन्दनेत्रं राधां मधुराधिकासं राधां करुणावराद्रां ततो मम नास्ति गतिर्नाथः। श्यामसुन्दरशिखण्डशेखरं स्मेरहासमुरली मनोहरम् आदिकारसिकमं कृपानिधे सप्रिया चरणा किङ्करीं कुरु। संविदादशनित्यनं विभो प्रार्थये ब्रजमन्दनन्दनं ओ मोहनो तवाति वल्लभा जन्म जन्मनि मदेशरे प्रियम्। प्राणनाथ विषभाननंदिनी श्रीमुखाब्जरसलोलसकापदं राधिका पदतले कृतास्थितिं तं भजामि रसिकेन्द्रशेखरम्। वंशे विभूषितकरान्नवनीरताभक् पीताम्बरादरुणं बिम्बफलद्रष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् परमतत्त्वं किमपि हे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Bolo Vrindavan Bihari Lal ki Jai Jagannath Bhavati Subhadra Jiv ki Gur Premanande. Everybody come. Já está contando que agora se puderem chegar um pouco para frente, tem mais cicas para lá fora. Coloca alguma coisinha aqui quando você vê. Será que pode papelzinho? Deixa eu fazer alguma coisinha. Aqui não tem nada. Opa, tem aí. Acho que é mais fácil. Tem uma lá. Não, no meio. Okay, so first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my Gurupad Padma Nitya Lila Pravishtam Ashtutara Sapasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Sapasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj. And simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam Lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Sapasya Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Gurudev Goswami Maharaj, Bhakti Srila Goswami Bhakti Pramati Goswami Maharaj, and all senior devotees and all of us listeners, and especially Mahakal Prabhu. Em primeiro lugar, estipulado Bhakti Vedanta Goswami Maharaj presta suas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de seus Gurudevas, Srila Bhakti Vedanta Vamana Goswami Maharaj, Vedanta Narayan Goswami Maharaj, presta as mesmas reverências a Srila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, Srila Govindra Maharaj, Srila Bhakti Shakshidhar Goswami Maharaj, Goswami Maharaj, a todos os devotos sérios, todos os Vaishnavas e Vaishnavis e a belíssima comunidade. Okay. Prabhu just he also spoke about Madhyan Lila Katha. Então, Maharaj está dizendo que eu estava repetindo o Varikatha dele, o Gritya Madhana. That was Rathayatra, Lord Chaitanya Mahaprabhu himself, he cleaned the temple of Gurudev. Isso significa que no dia anterior ao Ratha Yatra, o Chaitanya Mahaprabhu limpou o templo de Gurudev. Because this is going on in ancient time. Jagannath, he goes to Jagannath temple to
Gundicha temple. Porque essa tradição ela é muito, muito antiga. Então, esse passatempo é aquele em que o Senhor Jagannatha vai do templo do próprio Jagannatha para o templo de Gundicha. Because once a year he comes out from the temple and he goes Gundicha temple. O Senhor Jagannatha sai do seu templo e vai para o templo Gundicha. And that place is called also Sundarachala. E esse lugar chama-se também Sundarachala. But then Lord Jagannath, he in Gundicha temple about 9 or 10 days. Then he returns back to. Então, o Senhor Jagannatha fica no templo de Gundicha por cerca de 9 a 10 dias e depois ele volta para o seu templo. Because Lord Jagannath, he performs this lila, that means actual Lord Jagannath to all the living entities, especially they cannot enter in the temple. So for this regard, Lord Jagannath, he comes out from the temple and he gives the living entities. Então, tem algo especial sobre essa lila, que é que o Senhor Jagannatha, para todos os seres vivos, todas as divas, ele sai uma vez por ano do templo e aí ele dá darshan, porque na verdade esse templo ainda hoje, o que não hindus, tem o darshan do Senhor Jagannatha dentro do templo. Então o Senhor Jagannatha muito misericordioso sai do templo para favorecer, né, para dar sua misericórdia para todas as divas. Lord Jagannath, in Shiva, Jagatnath Jagannath, who is the Lord of the universe. Então, o significado dessa palavra Jagannath significa que ele é o Senhor do universo. And he can't to discriminate to anyone. He gives darshan to everyone. O universo ele não tem como discriminar entre um e outro. Ele dá o darshan dele para todo mundo. But their pandas, they made the rule. Hindu, non-Hindu cannot enter in the temple. Mas os pandas, os brahmanas lá estabeleceram essa regra, que os não hindus não podem ter acesso ao templo, apenas os hindus. For this regard, Lord Jagannath is thinking, I have to give darshan to the non-Hindus and everybody. E por isso o Senhor Jagannatha pensa assim, mas eu preciso dar meu darshan para os hindus, os não hindus e para todo mundo mais. For this regard, Lord Jagannath, he also performs is one human being lila, that is called sickness lila. E é por isso também que o Senhor Jagannatha realiza sua lila como se fosse um ser humano, que é a lila dele quando ele fica doente. Just about 3 weeks before, when Lord Jagannath, he performed one lila that is called Snan Jatra lila, public bathing. Há cerca de 3 semanas, o Senhor Jagannatha realiza uma belíssima lila que se chama Snan Yatra, que é banhado. You know, why Snan Jatra and bathing festival? Because this time in India, very hottest month. E por que ele realiza essa lila? Porque nesse período do ano, na Índia, junho e julho, é o período mais quente, então eles realizam esse banho do Senhor Jagannatha. Brazil little opposite. Brasil de cabeça India para very baixo. hot, and here very cold. And here is cold, here is hot. Then India will become cold. E aqui no Brasil, no hemisfério sul, é justamente o contrário. Quando é muito frio aqui, é muito quente lá. Quando é muito quente lá, é muito frio aqui. So now coming in this month, is called the hottest month of India.
especially in Jagannath Puri, very hot. Esse mês em que acontece essa lila é o mês mais quente na Índia, especialmente no Jagannath. So for this regard, the devotees of Lord Jagannath, they also bathing to him and giving so much water, and so Lord Jagannath taking bath. Por isso os devotos do Senhor Jagannatha dão um banho bem bom nele, assim, jogam muita água nele. Fico muito feliz assim, dando banho no Senhor Jagannatha. 6 hours Lord Jagannath taking bath, and devotee also putting water on his head. É um banho caprichado, eles ficam jogando água no corpo de Jagannatha durante 5 a 6 horas. Then Lord Jagannath, he becomes sick next day. E por isso, no dia seguinte, de tanta água que jogaram no Senhor Jagannatha, ele fica gripado no dia seguinte. And that time, Lord Jagannath temple completely was closed. Logo depois que ele fica gripado, ele é fechado para ninguém pode visitar o templo. Then Lord Jagannath, he performs sweet lila, human being lila, that is called Jara lila. Jara means fever. And he has now high fever has come. E aí o Senhor Jagannatha realiza outro muito doce passatempo humano, que é a Jara lila. É a lila em que ele fica com febre. And so much water running from his nose. E ele também fica com coriza, né, que se fala, com aquela aguinha mesmo no nariz. Fica espirrando, tá gripado. Lord Jagannath in this way performs a human being. É assim que o Senhor Jagannatha realiza a sua lila como se fosse um ser humano. Jagannath means Krishna. Krishna is jate khela sarvottam narlila narabhutahar sarup. Narlila hoy unurup. And actually Krishna is Vrindavan Krishna. And but Krishna now he performed this lila in here. Então, na verdade, Krishna é o Krishna de Vrindavan, mas agora ele está realizando essa lila aqui, nesse mundo material. According to the Tattva Darshan philosophy, Lord is one. Okay? But Rasa Vichar, then we are saying this way, Vrindavan Krishna, or the Mathura is Krishna, and different ways. Então, de acordo com o Tattva Darshan, na filosofia, Krishna, o Senhor Supremo, é um só. Mas segundo o Rasa Vichar, a consideração de raça das dossuras, você aí, os devotos vão falar, né, de Vrindavan Krishna, Mathura Krishna, Dwarka Krishna. In this way, just I come back this thing. The Krishna in Dwarkapuri, Jagannath Puri, now he is very sick. And now he is not taking any rice and just he drinking some what is called one kind of medicine. They are saying their kada something with the hot water and mixing some kinds of herbs. Então agora, o Senhor Jagannatha está realizando essa lila como se estivesse gripado, com febre. Por isso ele não pode arroz, nem sabji. Posso dar para ele uma bebida feita com ervas, uma bebida quente, assim, um chazinho. And 2 weeks, he does not give darshan to anyone. E ele fica assim 2 semanas e não dá darshan para ninguém. In this way, Jagannath, he performs sweet lila as a human being. E assim o Senhor Jagannatha realiza sua lila como se fosse um ser humano. Krishna, this lila, very nice sweet lila also, as a human being. One Krishna in Dwarka, he also performed one his lila that is called sickness lila, high fever coming. Krishna também, em Dwarka, ele realiza essa lila como se fosse um ser humano. Você deve se lembrar daquela lila em que ele fica com uma febre muito alta. Okay. Then all the residents of Dwarka, they become very. E aí quando todos aqueles que moram ali em Dwarka ficam sabendo da febre de Krishna, eles ficam muito assim tristes, zangados com aquilo. Because they have so much
with Lord as like their family member. Porque todos aqueles que moram em Dwarka têm amor e afeto por Krishna, membro da família deles. If Cada um deles. any family member become sick, you will also upset or not? You become upset. Se você tem um familiar que fica doente, você não fica desgostoso, assim, triste? True. É verdade? In the same, all the residents of Dwarkapuri, they become very upset. Doctor came, gave her medicine, but Krishna, that high fever not going down. Então, da mesma maneira, todos aqueles residentes de Dwarka ficaram muito irritados com aquela situação, mandaram chamar o médico passou o remédio, mas a febre de Krishna não baixava. Then, all they asked to Krishna, dear Krishna, how you know, how your fever will going down till? Então, o que eles fizeram? Todos eles se aproximaram de Krishna e falaram assim, Krishna, você sabe melhor o que a gente faz para a sua febre baixar. Then Krishna told, if any devotee will give you his food dust, and feed the then my fever will going down. Então, Krishna, bem febril, ele olhou para os de Dwarka e falou assim, para eu me curar dessa febre, se algum dos meus devotos trouxer a poeira dos seus pés de lótus, eu vou colocar na cabeça, e assim essa febre vai embora em seguida. In the residence of Dwarka, they think, oh, Krishna is Bhagavan. So how possible we will give our feet dust on the head of Krishna? Dwarka, cada um começou a pensar assim, mas Krishna é Bhagavan, ele é o Ser Supremo, não é possível que a gente vá ceder para ele a poeira dos nossos pés para botar na cabeça? Though they make Krishna as like their family member, but in their heart also the opponents move. The Krishna is Bhagavan. Que eles podem ter, sim, amizade por Krishna. Eles têm esse humor de opulência pelo qual eles encaram Krishna como o Senhor Supremo. Then Narada Rishi came. Então, Narada Rishi apareceu ali naquele momento. In morning I told Narada Rishi Katha. De manhã também teve Narada Rishi Katha. Narada Rishi is very nice. Morning also I told Satyabhama's Katha. Narada Rishi é ótimo. Quando ele aparece, as coisas acontecem. Né? Narada Rishi told to all the residents of Daga, your feet on the feet of on the head of Krishna, then Krishna fever will go down. But all the residents, how possible? Even Rukmini Satyabhama, how possible? Krishna is our husband. So how possible we will give our food dust on the head of Krishna? Então, Narada Rishi saiu falando com todos os habitantes de Dwarka e falou assim, vocês não ouviram Krishna falando que se vocês derem a poeira dos seus pés para Krishna colocar na cabeça, a febre dele vai baixar imediatamente? E todos eles responderam a mesma coisa. Como é possível? Eu queria, as rainhas de Krishna falaram. Ele é nosso esposo, como é que a gente vai dar a nossa poeira na cabeça dele? We are chastely. So how possible put dust in the head of Krishna? E elas falaram assim também, nós somos moças castas. Não é possível que a gente vai dar a poeira dos nossos pés para botar na cabeça de Krishna. According to Vedic culture, husband is called also Paramatma, Bhagavan. But it means he is Bhagavan. So how possible for put in the head of our husband? Maybe we will go to hell. Porque elas seguidoras perfeitas da cultura védica. O esposo na cultura védica ele é conhecido como Paramatma, o próprio Bhagavan. Por isso ele é chamado de Patidev. Ele é o próprio Bhagavan para a esposa. Então elas deram esse argumento e falaram, como é possível que a gente vá dar a poeira dos nossos pés para colocar na cabeça de Krishna? Se a gente fizer isso, a gente vai para o inferno. So in this way, Narada Rishi asked all the queens, please give you on the head of Krishna, then Krishna's fever will go down.
agreed to give their dust on the head of Krishna. Isso foi visitando cada uma das rainhas de Krishna e pedindo a mesma coisa, por favor, dê um pouquinho da coisa dos seus pés, porque assim a febre de Krishna vai baixar. Aceitou fazer isso. Because this is there for the opponents with Bhagavad Bhakti. Porque todo esse humor de Bhagavad Bhakti, a devoção delas, tem essa nuance, esse humor, que é o ser supremo, que não precisa de nada de ninguém. Then Narada Rishi, he went in Braj. Então Narada Rishi resolveu ir para Braj. And he told Krishna's high fever is going on, and Krishna very headache. And then Narada Rishi told so many things about Krishna's sickness. Então quando Narada Rishi só contar sobre a doença de Krishna, ele está com uma febre tão alta, uma dor de cabeça terrível. Narada Rishi told to the Brajavasis, hey Brajavasis, listen, Krishna in Dwarka, but he's very bad headache, high fever, he cannot sleep. Also nose running down. E aí ele continua explicando, Bijabasi, está com uma dor de cabeça terrível, está com uma febre altíssima, ele não consegue dormir direito, o nariz dele fica pingando, não consegue dormir. Anything, now he's become very lean and thin. E além disso, ele não está conseguindo comer nada, ele está ficando magricela. When heard this, all Brajavasis, this. E é só de ouvir aquilo de Narada Rishi começaram a chorar. Then all Brajavasis asked, then as he tell to us, how our Krishna will become free from the sickness. E os Bijabasi imediatamente disseram, nos diga agora mesmo nada, o que a gente faz para que Krishna se liberte dessa doença? And especially, Vishadi asked, hey Krishna, hey Narada tell to us, how he will be free from sickness and return back his good health. Especialmente Radha, Lalita de Shaka, falando para Narada, Narada Rishi, por favor, nos diga o que a gente pode fazer agora para que a gente ajude Krishna a ficar bom ficar com saúde boa de novo. Then Narada told, only one medicine I know. Narada Rishi olhou para ela e falou assim, eu só sei de um remédio que pode Then curar. Radha, Lalita, Vishaka, they told him, Narada, tell to us just now, what kinds of medicine? We will send. Quando elas ouviram isso, elas falaram, Radha, Lalita de Shaka, falaram assim, nos diga agora mesmo que remédio é esse que a gente vai providenciar esse remédio e mandar para Krishna agora mesmo. Then Narada told, could you give your dust on the head of Krishna? Then Krishna's fever will reduce, and if he comes back his good health. Aí Narada olhou para ela assim, será que vocês podem ceder para Krishna colocar na cabeça que só isso vai poder fazer com que a febre baixe e ele recupere sua saúde? Now he told, after Dwarka Vasi, residents of Dwarka, Rukmini, Satyabhama, they did not give their dust. E Narada Rishi falou Because assim, they told, how possible give our dust, we will go to hell. So they did not give. E Narada falou para elas assim, para os habitantes de Vrindavan, eu pedi a mesma coisa para os habitantes do Arca e nenhum deles aceitou fazer, porque eles disseram que se a gente fizer isso para Krishna, a gente automaticamente vai para o inferno, por isso a gente não quer dar a cura dos nossos pés. But Lalita, especially Srimati Radhika, she told, hey Narada, Krishna is Bhagavan or not? Just to take our feet dust, and immediately, just in this moment, you take our feet dust and throw on the head of Krishna. And Krishna will return back his good health. Então, Radha, Lalita de Shaka falando para Narada Rishi, Narada Rishi, a gente não quer saber se Krishna é Bhagavan ou não. Essa poeira dos nossos pés vai agora mesmo para se curar e recuperar a saúde. Maybe you will pay your aeroplane ticket. No problem. That's a joke. But immediately you have to go. Maybe we will make one and special plane for you. Ela está brincando, elas teriam falado para ele, a gente
compra uma passagem para você ir no voo mais direto e mais rápido daqui para o barco. And then all gopis crying and shedding tears, and they gave all their food on the Narad. E as gopis chorando muito, colheram um monte de poeira dos pezinhos dela e colocaram um monte de poeira no mantinho de nada aí para levar para Krishna. And immediately go once again, without delay, 1 second, just you go and put on this our food on the head of Krishna. E elas falaram para Nanda, vá agora mesmo, por favor, não espere nem um segundo. Leve logo a nossa poeira para aliviar a dor de cabeça de Krishna. Then Gopi, they gave all the food. Then Naraji took on his head. Then Krishna said, Naraji, thank you, I am very happy. I am very fortunate now. I am also taking the food on my head. Then Naraji very immediately, he came in Dwarka and gave the Krishna. So the food on the head of Krishna. Then Krishna food then Krishna's fever, what was going down, and Krishna ran back. Voltando com a poeira, ele é muito esperto, ele colocou um pouco da poeirinha dos pés de lótus delas também na sua cabeça e falou assim, eu sou tão afortunado, tão afortunado. Ele foi correndo para Dwarka, a poeira dos pés de lótus da cabeça, justamente a febre dele baixou e ele voltou na sua condição de saúde normal. Then Krishna became very happy. And then now the rest of the food of the gopis, he also threw on the one pond. And for this regard, the one pond is the Gopi Talab, the pond of Gopi. Now the sea or rest of the food dust in the pond. E assim Krishna ficou muito feliz que agora ele estava curado e nada triste. Ele pegou o restinho da poeira que sobrou, levou para um lago e jogou aquela poeira naquele lago lá em Dwarka, e até hoje esse lago chama-se Gopi Talava. And that we are putting this tilak actually coming from his Dwarkapuri, Gopi Talava. Que a gente usa essa pedrinha, né? Ela vem desse lago chamado Gopi Talava. And actually these are coming from where? Direct the food dust of Gopis, especially Srimati Radhika. Na verdade, essa marca que a gente usa, tilaka, vem diretamente da poeira dos pés de lótus de Srimati Radhika. Understand? This is coming from where? The food dust of Srimati Radhika. Então, vem de onde essa tilaka, essa marca dos pés de lótus, da poeira dos pés de lótus de Srimati Radhika? So, Gaudiya Vaishnava, they also putting the tilak, and this tilak actually coming from the food dust of Srimati Radhika. É por isso que os Gaudiya Vaishnavas sempre usam essa belíssima marca tilak, porque essa tilaka vem da poeirinha dos pés de lótus de Srimati Radhika. So, in this way, Krishna performs many lila in Dwarkapuri, Jagannath Puri also. Yeah. Então, dessa maneira, Krishna realiza muitas lilas doces em Dwarkapuri, Jagannath-puri também. In the same way, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he also performed one, he is also sickness lila and high fever lila. E também o Senhor Chaitanya Mahaprabhu realizou essa lila de estar com uma febre bem alta. And when high fever came, Lord Chaitanya Mahaprabhu. Then when Lord Chaitanya Mahaprabhu preached in East Bengal, on the way, Lord Chaitanya Mahaprabhu became very sick, high fever. Então, Mahaprabhu também teve essa febre alta quando ele estava pregando pela Bengala Oriental. Aí um dia ele ficou com essa febre alta. Then all his devotees gave medicine, but his fever not going down. E aí aconteceu algo parecido, porque os devotos vinham e traziam vários remédios para ele, mas a febre de Mahaprabhu não baixava. And then everybody asked Chaitanya Mahaprabhu, how your fever will go down? Tell us. E aí todos perguntaram para Prabhu, como é que a gente faz para a sua febre baixar? Then Chaitanya Mahaprabhu told, go to the Brahman house and bring the Brahmans food dust and throw in my head, then my fever
E aí Mahaprabhu respondeu: vá até a casa de um Brahmana, colha a poeira dos pés desse Brahmana e traga, vou colocar na minha cabeça, minha febre vai passar. Then that time Chaitanya Mahaprabhu said, went in the village and asked the Brahman, he will put dust. Then that Brahman gave, then put on the head of Chaitanya Mahaprabhu, then Chaitanya Mahaprabhu fever also gone. Então Mahaprabhu estava passando por uma aldeia e ali havia um Brahmana, ele chegou e pediu por favor de um pouco da poeira dos seus pés, ele colocou na cabeça do Mahaprabhu e a sua febre passou imediatamente. And in this fever, Lila Lord Chaitanya Mahaprabhu glorified the foot dust of the Brahman also. Então nessa lila da febre de Mahaprabhu, ele está glorificando os Brahmanas. So now coming in this way, return back, my Katha Jagannath Dev and his Snan Yatra and bathing festival in Jagannath Puri. Then Rathayatra, what is called bathing festival, Snan Yatra in Jagannath. They become very sick, and 2 weeks closed. He is not taking any rice, not anything. Just he drinks some kinds of herbal, what is called? Not herbal tea. Herbal medicine. Então, voltando à lila, né, o senhor Jagannatha, ele tinha, se deve se lembrar, ele tinha tomado um banho durante várias horas no Snana Yatra, e um dia depois ele ficou enfermo, ficou doente também, e aí as portas do seu templo ficaram fechadas por 2 semanas, e os seus servos serviam, não davam para ele nem arroz, nem sabde, somente um remédio com a base de ervas. Then after 2 weeks, so when he freed from the sickness, but is now he has very weakness coming. Então depois dessas 2 semanas que ele estava assim doente, a doença passou, mas aí ele ficou bem fraquinho. And if you suffer 2 weeks high fever, maybe fever has gone, but your body will be very weak. Porque se você, né, ficar 2 semanas com febre, né, o que vai acontecer? Você vai ficar sem conseguir comer direito, etc. E aí você vai ficar com o corpo muito enfraquecido. In the same way, Lord Jagannath told, I am feeling so much weak, but maybe I can change some climate, go to another place. Ele disse, eu estou me sentindo muito fraco, mas eu acho que se eu mudar de área, um pouquinho, se eu vou para outro lugar, eu vou ficar forte, vou melhorar. Because 2 weeks staying in one room, not going out here and there. So I had to change to somewhere I will go. Porque eu fiquei aqui preso nesse quarto aqui, 2 semanas sem sair para nenhum lugar. Eu acho que se eu mudar um pouco, recuperar minha força. And where you will go? But he did not tell to Lakshmi Devi. Então ele estava falando com Lakshmi Devi, né? E ela perguntou, mas para onde você vai se recuperar? Jagannath Puri, Lakshmi Devi, she always controls to Krishna. Lord Jagannath. Em Jagannatha Puri existe essa característica. Lakshmi Devi está sempre controlando o Senhor Jagannatha. Because she is the very powerful wife, Mahalakshmi. Que ela, Mahalakshmi, é uma esposa muito poderosa, então controla Jagannatha. Her name is called Bimala Devi also. Outro nome dela é Pinda Devi. But Lakshmi Devi is thinking maybe Krishna will go back to Vrindavan. Mas Lakshmi Devi começou a pensar, talvez Krishna esteja voltando para Vrindavan. Because Krishna, he has so much love and affection with the residents of Vrindavan. Maybe he will go Vrindavan. Porque Krishna tem tanto amor e afeição pelos habitantes de Vrindavan, só para poder ir se encontrar com os habitantes de Vrindavan de novo. Our mind is always doubtful. Entende? Porque a mente de Lakshmi Devi sempre tem aquela dúvida lá dentro da mente dela. So Lakshmi Devi told, okay, you can go alone. Aí Lakshmi Devi falou assim, mas você não vai sozinho. Right? Then Krishna is very also clever. And Krishna told, okay, I go with my brother Baladev.
Krishna é muito esperto, ele falou assim, tudo bem, eu vou com meu irmão Baladev. Then Lakshmi thinking, oh, maybe Baladev will not tell to me where he is going. E Lakshmi pensou assim, se ele for só com Baladev, Baladev não vai me contar para onde ele foi. Then Krishna told, okay, I can take with my sister Subhadra. E Krishna falou assim, tudo bem, eu levo, além de Baladev, eu levo minha irmã Subhadra. Then Lakshmi Devi told, okay, and Subhadra can go with you. Okay, your brother, you can take your brother and also Subhadra. Ele falou, tudo bem, você pode ir, você vai com seu irmão Baladev e sua irmã Subhadra. Vocês podem ir. Why? Agree with Krishna. With Krishna. Subhadra concordou em deixar Krishna ir se ele fosse com Subhadra. Por que o Lakshmi Devi deixou? Why? Do you know? This is very confidential thing I tell you. Não, vai contar um segredo. Because Lakshmi Devi cannot hide anything Krishna what is doing. Porque Subhadra Devi, ela não consegue esconder nada do que ela vê Krishna fazendo. Because this is the nature of the lady, they cannot hide anything in their hearts. E essa é a natureza das meninas, ela não consegue esconder as coisas no coração. Must be after 3 days can hide, but 4 days must be she will speak to someone. Ela pode esconder algum segredo por 3 dias, mas no 4º dia, olha, alguém vai ficar sabendo. Male person cannot tell you anything, but female, this is the nature. They will 3 days can hide. Understand? And she will say, hey, this katha is very complex, don't tell to anybody. Then she will tell to her girlfriends, hey, this katha not tell to anybody. And she will say, hey, I'm saying this katha, don't tell. Then this katha completely spread everywhere. Os meninos não são assim, eles até conseguem guardar segredo melhor, né? Está contando um katha secreto, confidencial, aí a menina vai falar para a devotinha, vai falar para você assim, ó, mas contou um katha secreto, conta só para você, não conta para ninguém. Aí essa menina vai e conta para outra menina, em poucos dias a cidade inteira está sabendo. So for the Lakshmi Devi is thinking, if Krishna will go Vrindavan, anyhow, and Lakshmi Devi, Subhadra she will tell to me. Because Subhadra, she is lady, I am lady, must be she will tell. Por isso o Lakshmi Devi está muito tranquila, pensando, se Krishna for com Subhadra, com certeza tudo que ele fizer, ela quando voltar, ela vai contar porque ela é uma moça, ela é uma menina como eu. And Krishna is agreeing, okay, no problem, where I am going, I know, because this is my family. And secret. E Krishna concordou, tudo bem, eu vou com ela, porque para onde eu vou, eu estou indo com a minha família, e a gente não vai guardar segredos. Did not tell to Lakshmi Devi where is he going. Just Krishna told to Lakshmi Devi, I am going somewhere just to recover my health. Mas na verdade, Krishna não contou para Lakshmi Devi onde ele estava indo. Ele só disse para ela, eu vou a algum lugar me recuperar, me fortalecer. Balaram, Subhadra and Krishna. They proceed to somewhere to go. Actually, this is called the Ratha Yatra. No seguinte, Baladev e Subhadra, eles foram para esse lugar onde Krishna queria ir. E na verdade, isso se chama Ratha Yatra. I see all the Gurudev. Sometimes Gurudev told to everybody, I am going to your house today. Don't tell to anybody. And just a few days in your house and writing and this. Don't tell. And maybe and then you tell to another person, hey, Gurudev is staying in my house. But you don't tell to anybody. Then Gurudev is staying in her house. But you don't tell. This is very secret. Otherwise, many people will come, they start to Gurudev writing. Then automatically this message spread all over the world. Internet comes. Está se lembrando uma lila do nosso Gurudev, que ele às vezes ia ficar na casa de uma família e ele dizia eu quero ir ficar com vocês,
para poder descansar um pouquinho. Por favor, não conte isso para ninguém. Eu também não preciso ter paz. Eu não falo isso para ninguém. Mas assim, logo em seguida, a devotinha chegava e contava, ligava. Oi? Ligava para o celular para olha, por favor, vai ficar lá em casa, mas é segredo, não fala para ninguém. Ele também cansadinho, ele vai escrever e tudo. Aí, em um mês, internet, Facebook, todo mundo sabia onde o Gurudev estava. Coming to say Krishna, Balaram and Subhadra, actually they are coming in Jagannath temple, Sundarachal, that we call this called. Krishna, Jagannath, Baladev e Subhadra, eles saem de Jagannath, do templo de Jagannath, e vão para Sundarachala, templo de Gundicha. Actually, is going very instant time. Tradition is going on. But Lord Chaitanya Mahaprabhu, when he came, just same things, like little bit Lord Chaitanya modified. Mahaprabhu manifested his own Braj mood. That means Krishna to Vrindavan. This is called actual inner meaning of. Então, na verdade, esse festival de Ratha Yatra é acontecimento muito, muito antigo. O Chaitanya Mahaprabhu vem, ele modifica algumas coisas, porque durante o festival de Ratha Yatra, ele manifesta Raja. Então, na verdade, ele é Krishna Cheta para Braja. Revela o significado interno dessa linha. Then Chaitanya Mahaprabhu manifested his own mood, very nice expression mood of Srimati Radhika, and express to Krishna different ways. E assim, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele manifestou o seu próprio humor, o humor de Srimati Radhika, sentindo saudade de Krishna, e ele, nesse evento, ele expressa isso para Krishna de diversas maneiras. But general people, that Krishna is going to the temple of Jagannath temple to going to Gundicha temple. Mas, em geral, as pessoas só sabem que Krishna está indo do templo de Jagannatha para o templo de Gundicha. But now question, who is Gundicha Devi? And why this temple name is called Gundicha? Mas, afinal, quem é Gundicha Devi? Por que esse templo recebe ela, Gundicha? Who knows? Do you know? The wife of Indradumna Maharaj, an actual manifested by Maharaj in the beginning of the creation in Shakra. Então, Gundicha Devi é a esposa de Maharaj que ajudou na lila de manifestar o templo de Jagannatha no começo da criação em Satya Yuga. So why Indradumna Maharaj? The huge temple of his wife Gundicha. Maybe question will come. E talvez vocês perguntem de novo, mas por que será que Indradumna Maharaj construiu um templo enorme e colocou o nome da sua própria esposa, Gundicha? The question will come or not? Their temple, the Jagannath temple, are their temple name? Gundicha, the wife of Indradumna. Why King Indradumna Maharaj gave the temple name? De Jagannath tudo bem, mas de repente o templo que ele construiu se chama o templo de Gundicha, que é a sua própria esposa, mas por que ele teria feito isso? Why did Indradumna Maharaj give the name of Jagannath, Baladev, Subhadra or others? Why did he give that temple name Gundicha temple? His wife name. Por que Indradumna Maharaj não teria colocado o nome de Jagannath, Baladev e Subhadra no templo? Por que ele foi dar logo o nome da sua esposa Gundicha para o templo? Actually, I tell you, who knows? Anybody know?
No, you don't know. I tell you. Huh? Very confidential. Okay, don't tell to anyone. Okay? Secreto de novo, por favor, não fale pra ninguém. Don't tell to anyone. Keep your eye. Não conta pra ninguém, tá? And then what will you do? You spread it everywhere. O que a gente vai fazer todos nós? Vamos espalhar. If everything is prohibited, then very easy to spread. Aquilo que é proibido se espalha por toda parte. They were. If I tell you, this katha is very confident, don't tell to anyone. This katha is very confident, then tell to one. Then everybody will say. Se o Maharaj chegar pra gente e falar esse kata é muito secreto, muito íntimo, não conte pra ninguém. Automaticamente você vai e conta pra todo mundo. The glories of Gundicha Devi, wife of Indradumna Maharaj, Na verdade, as glórias de Gundicha Devi, a esposa de Indradyumna Maharaj, and there's some Krishna, pretty sacrifice her life for Krishna. Gundicha Devi, ela era muito íntima, muito próxima de Krishna e sacrificou toda a sua vida para satisfazer Krishna. So once Indradumna Maharaj, he performed fire sacrifice. Certa vez, Indradyumna Maharaj realizou sacrifício de fogo. And that time, all the Rishi Munis came and performed fire sacrifice on behalf of. E naquela ocasião, todos os rishis, todos os munis, os sábios, todos eles vieram e realizaram aquele sacrifício de fogo a pedido de Indradyumna. And in Satyugas, they also performed fire sacrifice. Né? Porque em Satya Yuga há muitos sacrifícios de fogo. Indradumna Maharaj told the Vishnu should be manifest from the Jagna means Jagga by Vishnu. Vishnu had to manifest from fire sacrifice. Então o próprio Vishnu ele deve se manifestar dessa fogueira que está aqui no sacrifício. The Jagga, that is the Purnahuti. You have to Lord Vishnu. E o fim do Jaga, do sacrifício, chama-se Purnahati. Você sacrifica tudo para Vishnu, jogando no fogo. When we are doing fire sacrifice and taking some ingredients and red cloth and some sweets and different ingredients putting and also chanting one special Vedas mantra, then it's called Purna. Então, esse Purna, esse momento do sacrifício é o momento final em que os ingredientes que estavam ali, o coco, o pano vermelho, os outros ingredientes, tudo é jogado na fogueira. So in this way, Indradumna Maharaj, when his Purnahuti coming, and that Gundicha, and both also offering the Purnahuti in the fire sacrifice, then, but Vishnu not manifested from the fire. Mas o que aconteceu é que quando o sacrifício, Gundicha Devi e seu esposo, Indradyumna Maharaj, vieram fazer o Purnahati, jogar tudo na fogueira, mas Vishnu não apareceu da fogueira. Especially Satyugas, when they perform fire sacrifice, in the end of fire sacrifice, when they Purnahuti, then Lord Vishnu and Lord Vishnu give him blessing. Especialmente em Satya Yuga, Treta Yuga e Dwapara Yuga, quando eles realizavam esses sacrifícios, ao final do sacrifício de fogo, o Senhor Vishnu aparecia depois deles realizarem aquela cerimônia. But Kali Yuga, Lord manifest from the fire sacrifice, Lord is not directly giving darshan to anyone. Mas em Kali Yuga, quando se realiza um sacrifício de fogo, o Senhor se manifesta, mas ele não dá darshan para ninguém. So Lord, He will give darshan in Kali Yuga only holy names. Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. In the incarnation of holiness, Nam Avatar. Mas em Kali Yuga, o Senhor se manifesta como os santos nomes. Então, durante a cerimônia de fogo, ele vai se manifestar como o cantar do Mahamantra Hare Krishna. Right? Many people say, oh, Satyayug, Dwapar Yug, Treta Yug, Brahmana, they perform fire sacrifice, and Lord Vishnu manifests in the fire. Or Kali Yug, why not? Então, muitas pessoas fazem essa pergunta: se Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapar Yuga, o Senhor Krishna se manifestava do sacrifício de fogo, porque em Kali Yuga, quando se realiza o sacrifício de fogo, in Kali Yuga, Lord also manifests from the fire sacrifice. This is true. That is called Nam Avatar. Holy names, Nam Avatar. In Kali Yuga, only holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. mas ele aparece sim em Kali Yuga, quando termina, Krishna aparece como Nama Avatar, que é a manifestação de Krishna na era de Kali, é o seu próprio nome. Harinam Tuva Anika Sarupa. Lord, in his Nam Avatar, many Sarupa. Srila Bhaktivinoda Thakur, o Senhor, ele revela como o Senhor aparece em Kali Yuga como não avatar. So now coming in this way, this katha is called which Satyayuga's katha. And his wife Gundicha Devi perform fire sacrifice. At end of the fire sacrifice, when they put the but Lord Vishnu not manifested. Voltando para esse kata que acontece em Satya Yuga, onde o fogo estava terminando e o rei ainda Juma com sua esposa Gundicha vieram fazer aquela cerimônia de Purnahati, mas mesmo assim o Senhor Vishnu não apareceu. Then all Brahmanas manifested disturbed. Lord Vishnu not manifested. E todos ficaram com a mente muito perturbada e se perguntavam, mas por que o Senhor Vishnu não se manifestou desse sacrifício de fogo? And if Lord not manifested from the fire sacrifice, Vishnu not manifested from fire sacrifice. That means your fire sacrifice is it. Porque se o Senhor Vishnu não se manifesta do sacrifício de fogo, isso significa que o sacrifício não ficará completo. And maybe something then wrong happened inside. Nada tem acontecido. Understand? Kali Yuga, not possible. Kali Yuga, even Brahman cannot chant proper mantras. You cannot collect all the ingredients in proper way also. Em Kali Yuga a situação é muito complicada porque nem os brahmanas conseguem pronunciar corretamente os mantras, seguir todos os ingredientes para realizar a cerimônia de fogo. Very, very rare also this. Actually, true proper Brahmana, very, very rare Kali Yuga. Brahmana de verdade em Kali Yuga é muito raro. Brahmana que seja perfeito, muito raro. Brahman means Sapta Saucha Daya Pavitra. There are 9 Brahman or 12 Dadasya Guna Sarajuta. 12 qualification of Brahman. But Kali Yuga very difficult to find out that Brahmana who has perfect 12 qualities. Os Shastras descrevem que é 12 qualidades, mas em Kali Yuga é muito difícil encontrar um Brahmana que tenha todas essas 12 qualidades. And very difficult to find out that Brahmana mantra is perfect. Difícil também encontrar um Brahmana que tenha a pronúncia dos mantras perfeita. And the things, if you perform fire sacrifice, very difficult to find out all the ingredients. Not possible. E a outra coisa que é muito difícil é que se você quer realizar um sacrifício de fogo, vai ser muito difícil encontrar todos os ingredientes para realizar esse sacrifício. Kali Yuga means that everything mixed. If you cannot get the perfect milk, ghee for the fire sacrifice. Kali Yuga que significa que está tudo meio misturadinho assim. Então nem o ghee perfeito, o leite perfeito você consegue para realizar a cerimônia de sacrifício. Understand? Perfect ghee is coming from the cows. But Kali Yuga cow is also eating other things, many
and other things, not perfect grass. Então, o leite perfeito vem da vaca. Mas a vaca, hoje em dia, em Kali Yuga, está comendo o quê? Não está comendo grama purinha, perfeita. And so how do you get the perfect ghee from the cows? Para fazer o ghee perfeito do leitinho da vaca. Is it true? You cannot get the perfect ghee from the cow. Consegue fazer um ghee perfeito que venha da vaca. I don't get the perfect ghee. Vocês vão conseguir o ghee perfeito. Gaya Vrindavan perfect ghee there. Another question is coming. The cow is coming from there. E as vacas? So everything is perfect. Any mix anything. Well, you not possible. Anything that just mix. A vaca também precisa ser perfeita. Qual é a procedência da vaca? Que na verdade tudo em Kali Yuga está contaminado por químicos. Então, em Kali Yuga é impossível conseguir alguma coisa que seja realmente perfeita. Kali Yuga, everything the chemical mixed. Even the grass, chemical. They're putting that urea something. Then cows eating the grass also. Their milk also. Then contaminated. A grama do pasto, hoje em dia, está cheia de elementos químicos. Então, a vaquinha vai comer aquela grama, né? E depois o leite dela vai vir contaminado. Coming more and more, you can see after 10 years, you cannot get the perfect milk. Plastic milk will come. Você vê, né? Nesses últimos anos, você não consegue pegar. Quem consegue pegar leite, como diz a Jana, leite da vaquinha feliz? Já está no plástico, né? Vem daquelas caixinhas assim, um saquinho plástico. I saw in internet, people are showing this plastic milk. Plastic vegetables. You can imagine this. How they are making these things. De queimaram, quer dizer que daqui a 10 anos tem grama engantaram, e aí vai ordenhar a vaca, vai vir leite de plástico. Plastic, you can eat. Também cabbage, repolho, né? Repolho. Então, daqui a pouco dá na feira repolho de plástico. And mixed with many kinds of chemicals. For this, there are many diseases coming, cancer, different things. Tudo misturado com tantos elementos químicos e por isso todo mundo contrai tantas doenças o tempo todo. So I am saying, because in this Kali Yuga, you cannot get a perfect for the fire sacrifice. Por isso que o Maharaj está dizendo que em Kali Yuga não dá para conseguir os ingredientes perfeitos para realizar a cerimônia de fogo. How do they get the perfect Brahmana? A primeira pergunta é: onde você vai conseguir um Brahmana perfeito para realizar o seu sacrifício de fogo? We sacrifice, why will they get the perfect Brahmana? Se a gente quer realizar um sacrifício de fogo perfeito, a gente vai conseguir um Brahmana perfeito. Second, who is the perfect Brahmana? And his pronunciation should be perfect. Sanskrit, perfect. A pronúncia desse Brahma deve ser, de sânscrito, deve ser perfeita. But it is not possible to perfect way to perform fire sacrifice. Então, em Kali Yuga não é possível realizar sacrifício de fogo perfeito. So for this regard, Kali Yuga gives so much concession. No need to anything. Chant holy name. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. This is perfect fire sacrifice. If you are chanting holy names, means you thousand times you perform fire sacrifice. No need to. Então, é por isso que em Kali Yuga se fazem tantas concessões, né? Ele conclui que o sacrifício cantar o santo nome, que se você canta o santo nome, isso equivale a você realizar milhares e milhares de sacrifícios de fogo. You cannot compare with the holy names with the fire sacrifice and other things. Holy name is unique and parallel. Pode comparar o cantar dos santos nomes com nenhuma outra atividade.
singular, é único e incomparável. Some people also wrote me, oh, he took Harinam Diksha, but he has no fire sacrifice. So how possible for Diksha? To be nonsense, Harinam, he did. He performed fire sacrifice. No need this fire sacrifice. And you have no faith. Perguntando, Maharaj, ele recebeu Harinama e Diksha, mas ninguém fez sacrifício de fogo. Como é possível que ele vai ter Diksha também, Harinama e Diksha? Como é possível que ele vai poder cantar os mantras dele, praticar perfeitamente? Aí Maharaj, você é o estúpido tolo, recebeu o Harinama é mais poderoso do que todos os sacrifícios de fogo. Não é necessário. How possible he took initiation? Why not? Harinam is everything. You have no faith. What is your fire sacrifice? E aí essa pessoa, né, falou assim, como é possível que ele recebeu a iniciação, mas sem sacrifício de fogo? Presta atenção, cantar o santo nome, ele é perfeito em tudo. Para você receber o santo nome, Diksha, você não precisa participar do sacrifício de fogo. Mas se você não tem fé nisso, então continue realizando o sacrifício de fogo. In Kali Yuga, what is the best, perfect sacrifice? Sacrifice, this is Harinam. Então, em Kali Yuga, qual é o defeito? Cantar Harinam. Krita Yodhayatu Vishnu Tretang Dapuri Puricharjan Kalu. This was Sankirtana. And in this Kali Yuga, chant holy names, Nam Sankirtan, then you get all the benefits of Sapta Treta Dapur, everything. Esse verso que explica que se em Kali Yuga você cantar os santos nomes, você vai obter todos os benefícios que você conseguiria em Satya Yuga, Treta Yuga, todas as outras eras. But now we're coming back, Sapta Yuga Katha, he performed fire sacrifice with his wife Gundicha Devi and offered the Purnahuti, but Lord Vishnu not manifested. Então, voltando ao Katha de Satya Yuga, em que é quando ainda Juna Maharaj com sua esposa essa cerimônia de fogo, com a ajuda dos Brahmas e tudo mais, mas no final o Senhor Vishnu não se manifestou do fogo. Then Indradumna Maharaj, he prayed to Lord Vishnu. Hey Vishnu, tell to us, what is my fault? I am not coming out from the fire. Maharaj orou para o Senhor Vishnu falando, ó Senhor Vishnu, por favor, me diga qual foi o erro que a gente cometeu para você não aparecer no final da cerimônia de fogo. Then the aerial sound came. Hey Indradumna Maharaj, all your Brahmanas, they performed fire sacrifice perfect way, everything good, no fault in that. But you offer the Purnahuti with your wife, Gundicha Devi. Or she offers something to me. For this regard, I am not coming out from the fire. E aí uma voz aérea respondeu para ele, ó ainda Juna Maharaj, os Brahmas que você conseguiu, perfeito, realizaram tudo direitinho. Mas aí, quando você e a sua esposa, Gundicha, fizeram Purnahati, ela não ofereceu naquele Purnahati, e por isso eu, Vishnu falando, não apareci. You know, Purnahati was the mantra, Swaha. So my offering everything. Quando a gente faz essa cerimônia de fogo, você se lembra de falar Swaha. Então, Swaha, que significa que eu estou me oferecendo, eu mesmo me oferecendo ao fogo do sacrifício. So what Gundicha Devi she did not offer to Krishna? Something she did not offer to Krishna. Mas o que foi isso que Gundicha Devi não ofereceu a Krishna? You know, actually, in she had one, what is your nose ring? You know, what is that here? Nose ring. This is the symbol of the Mad Lady chastity. Você deve saber como alguns de vocês, meninos, têm Gundicha dele, ela tinha um brinco de nariz, que é uma demonstração de castidade. If you go India, different part of the India, different their ladies, their chastity symbol. Você viaja pela Índia, vai para diferentes cidades, diferentes lugares da Índia, as moças, né, com um brinquinho de nariz,
que representa a castidade delas, o símbolo da castidade delas. And you go to the Bengal, that just they are putting the white Bengal, that is called Sankha. Em cada parte da Índia, as moças apresentam sua castidade com um símbolo diferente. Então, na Bengala, elas usam um cordãozinho, assim, uma pulseirinha branca, de concha. Understand? When the marriage ceremony that is the symbol, and putting sindoor. Then we go see the Bengali marriage. Então, quando tem uma cerimônia de casamento, as mulheres bengalis usam um símbolo que representa que ela é uma casta, mulher casada. Some also here, it's called West everybody going to the and Bengal, they also buying. After they married or not, they are putting. Mas depois, quando vão para Pinda, eles acham mais maravilhoso, se elas são casadas ou não. And Bengal, they're the only married lady. They're putting that Sankha and Sankha in their hand. Então, na Bengala, apenas as mulheres casadas usam essa pulseirinha que representa as mulheres casadas. And when her husband died and broke, that is called, they are called widow. O esposo delas morre, aí elas quebram essa pulseirinha, representando que elas agora são viúvas. And that time that they are not putting the Sankha in their hand and Bengal sindoor. Então, quando o marido morre, elas não usam mais o símbolo na testa, nem os braceletes, nem a pulseirinha. And that time they also wear the white cloth. That everything overseas. Elas passam a usar só roupa branca. Então, todo mundo que vê essas senhoras sabe que elas são castas viúvas bengalas. If you go to the Brasil, another also their custom, married ladies means they put one kind of ring in their what is called. So it's the ring in there. That is what they see is the married lady in Brasil. Já em Brasil, o costume das moças casadas é diferente, que elas usam um brinco do lado do dedão, o outro dedo do pé, um anel de pé. If you go and they are the brother, what is called the marriage lady, they put the ring, there is no ring in there. Yeah, Já em Orissa, as mulheres casadas usam o brinco no nariz aqui assim ou aqui, né? This one they putting here and here, so here and here. This is the symbol of married chastity. Os exemplos de símbolos de mulheres castas casadas. And Western countries, everything is chastity, okay. All symbols are there. E já no Ocidente, todos os símbolos de castidade estão ao mesmo tempo presentes. If you married, unmarried, no problem. Put everything. No problem. Se você é casada, não tem problema. Tudo bem, faz como você quiser. Understand? So now coming in this way, Gundicha Devi in south, that is called Odisha. So what is called nose ring, and here and here. Então, voltando à história, Gundicha Devi, por ela ser do sul, de Orissa, ela usava esse brinquinho no nariz. That is called Nakmi nose, that's a ring. Isso se chama Nakbessa, em Orissa, na língua de Orissa. So, but she, when offering for sacrifice, she did not put these things. She is thinking, my husband. So, how possible I offer to Krishna? Mas na hora de ela fazer oferenda e tudo, ela não tirou o brinquinho e não jogou no fogo. Ela pensou, mas esse brinquinho
apresenta meu esposo, não vou jogar fogo. So Lord Vishnu told, still your wife is thinking, Indradumna Maharaj, no, I am the husband to everyone, because I am called the Jagatpati. Jagatpati means I am all the universe, universe. E aí Vishnu continuou explicando que ela continuou pensando que o marido dela é Indradumna Maharaj, mas na verdade eu sou o marido dela, porque Vishnu era chamado Jagatpati, de todos os seres vivos em todo o universo. No, I think so. Because your wife, Gundicha, she is thinking, Indradumna Maharaj, that's why I throw my nose rings in the first sacrifice. Então ele estava falando com Offer to Vishnu. o senhor Vishnu estava falando com Indradumna Maharaj, falou assim, Maharaj, a esposa, ela pensa que você é o esposo, ela não ofereceu o brinquinho no fogo do sacrifício. Yeah. Because Gundicha Devi is thinking, if I throw my nose ring to Vishnu, that means I will become widow. Porque o Gurudev dele, no fundo, estava pensando que se eu jogar aquele brinquinho, esse brinquinho aqui, no fogo, isso quer dizer que eu vou virar viúva. And Lord Vishnu told, no, I am the real, because I am called Jagatpati. Mas o senhor Vishnu disse, eu sou o verdadeiro esposo de todos, porque eu me chamo Jagatpati, o esposo de todo mundo, de todo o universo. Understand? Jagat means universe. Pati means husband. Therefore, Lord Vishnu is called the universal husband. O universo, Pati, esposo, ou seja, que o senhor é salvo. This is true. This is our husband, Krishna, Vishnu. Quem é o nosso According to esposo? Sanskrit, Pati means husband. Quem é o nosso esposo? Vishnu, porque em sânscrito, Pati significa esposo. Okay? Then she threw her nose ring first Lord, then Vishnu, and nose ring was running and back in the fire sacrifice. E finalmente, Gurudev dele tirou o brinquinho e jogou no sacrifício de fogo, na fogueira do sacrifício de fogo. Lord Vishnu manifested from the fire sacrifice. Então, Vishnu se manifestou do fogo do sacrifício. That means Purnahuti means this. That means you have to everything offer to Lord Vishnu. Hati significa que nesse momento do sacrifício você deve oferecer tudo para o Senhor Supremo. So for this regard, so she is now just like this, because she offered Lord Vishnu. Então agora ela é de fato uma mulher casta, porque ela ofereceu tudo ao Senhor Vishnu. Real husband, Krishna, Vishnu. Que é a verdadeira esposa. And in this material world, our body is male body, female body, and this is changeable. Material, o nosso corpo de homem, corpo de mulher, tudo isso muda. Who is our real husband? Krishna, Vishnu. Quem é o seu verdadeiro esposo? Krishna. For this reason, his name is called Jagatnath. Jagannath. Dele é Jagatnath. Jagat means universe. Nath means husband. He is the husband of all the universe. Então, Jagat significa universo e Nath quer dizer esposo. Por isso é Jagat de todo o universo. Jagatpati, Jagannath, Prim, maintenance. Então, Jagatpati, Jagatnath significa que ele é o mantenedor supremo. So, in this way, this is the conclusion. Gundichasi offered everything to Lord Vishnu in Jagna. Or nose. Then Lord Vishnu manifested. So came Indradumna Maharaj and Então, a conclusão é que quando Gurudev ofereceu o seu brinco de nariz no fogo do sacrifício, aí o Senhor Vishnu apareceu e deu o seu darshan
para o rei Arjuna e para sua esposa Gundicha Devi. So for the chastity of Gundicha Devi, he also built the temple for harmony. For this regard, harmony, her temple in is called Gundicha Temple or Gundicha Mandir. Por causa da castidade perfeita de Gundicha Devi, o seu esposo Arjuna Maharaj construiu esse templo e deu a esse templo o nome Gundicha Mandir. And for this regard, Lord Vishnu so much love and affection with, and for the Lord Jagannath, he goes for Jagannath temple to Gundicha temple. E é por isso que o Senhor Jagannatha ele tem muito afeto por Gundicha Devi, e por isso todo ano ele faz um esquema para ele sair do templo dele de Jagannatha para ir para o templo de Gundicha Devi. And for this regard, for this name is coming this Gundicha temple. Ki Jai. Bolo Vrindavan Vihari Lal Ki Jai. Next time we will discuss Mahaprabhu cleaned the temple of Gundicha. No próximo kata, ele vai contar como que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu limpou, lavou o templo de Gundicha. Bolo Gundicha Devi Ki Jai. Bolo Govinda Bolo Hari Gopala Govinda Bolo Hari Gopala Bolo Govinda Bolo Hari Gopala Bolo Mana Giridhari Giridhari Sandhanari Nero Nero Radha Mana Giridhari Giridhari Sandhanari Nero Hello, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hey, Gopal. Whoa. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
महाराज की महाराज की गुरुदेव की Are you okay? I'm fine. Where is your father? He's in Shiva Jayo Jayo Gura Chande Aruti Kosubha Shiva Jayo Yeah.
Rathayatra in Sampal.
Data lá em São Paulo, mas convidou todo mundo aí, dia 25. Data aqui! Falou, todo mundo levar midangue, mas acho que é 15 midangas lá tocando. Esse data Srila dele aqui! Jai Srila Gurudev ki Jai! This is the Gurudev and very nice thing also Mahaprabhu's Srila. This is very important book. We will have to collect this book. And Priya, yes, Gurudev, this is very important. But they don't know who is the sannyas guru of Bhaktivedanta Swami Maharaj. Some people know, oh, he took sannyas from some brahmanas from Mathura. Actually, they don't follow up. Maharaj está dizendo que todos devem adquirir esse livros aqui, o primeiro, a sannyasa do Srila Prabhupada. O Maharaj pediu para todo mundo adquirir. Maharaj ki or if you want to collect here Gopigit, you can take Gopigit ki. Maharaj falou também, ó, quem quiser adquirir aqui ó, em inglês, ó. Gopigit, muito lindo aqui, ó. And take Mahaprasad. E todo mundo tomar uma Mahaprasad. Jai Sri Sundariga Gridhari Sri Radha Vinodhyari Jiyo ki Jai, Madan Mohan Jiyo ki Jai, Jai Nitya Lila Vishnupada Shukra Bhaktivedanta Srila Sri Maharaj ki Jai, Bhaktivedanta Sri Maharaj ki Bhaktivedanta Prabhupada ki Jai, Bhaktivedanta Swami Maharaj ki Jai, Srila Gurudev Sri Maharaj ki Jai, Bhakti Siddhanta Srila Prabhupada ki Jai, Bhakti Maharaj Vaishnav Sri Jagannath Das Ji Maharaj ki Jai, Srila Rupan Guru Varga ki Jai, Harinam Sankirtan ki Jai, Anant Badi Vaishnav Vrinda ki Jai, Saveda Gaura Bhakta Vrinda ki Jai. Vrindavi Tulasi Devai Priya Kesavacha Krishna Bhakti Prade Devi Namo Namaha Pancha Kalpatarubhasya Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo. Prasad ki Raghunath Das Goswami Islam